Okay, friends, I'm going to share the screen. Okay, चला झाले सगळे जॉईन. ओके, प्रिन्सिपल आहे. We are came to the principle here. Since the electrons have negligible mass, they respond instantaneously when acted by the electrical signal, and they can trace the electrical variation, and that will be that tracing is able to view on the other opposite side of the screen. A cathode ray oscilloscope contains the cathode ray tube and necessary power equipment. That is the cathode ray tube or the cathode ray oscilloscope contain the different block for the different function. That is the emission of electron, acceleration of electron beam, deflection system, CRT, and for which the different electrical power supply are also essential, and that will be seen in block diagram. Friend, see here, that is the block diagram of CRO. This is the block diagram of CRO. A block diagram of the CRO shows the various subsystem of the CRO. CRO is inside that block. सीआरओ म्हणजे एक असं चौकनी खोकं असतं आणि बाहेरच्या बाजूला आपल्याला स्क्रीन असते. मित्रांनो, मी दाखवेन तुम्हाला सीआरओ. आणि तो जो सीआरओ आहे, तो सीआरओच्या आतमध्ये वेगवेगळे सिस्टम्स आहेत, वेगवेगळे सबसिस्टम्स आहेत, आणि त्याचं एकत्रीकरण म्हणजे सीआरओ आहे. वेगवेगळे सब सिस्टम आहे, त्याला आपण सब ब्लॉक असं म्हणूया. आणि मग त्याची ब्लॉक डायग्राम कशी असते आणि प्रत्येक ब्लॉकचं नेमकं फंक्शन काय असतं ते आपण बघणार आहे. दॅट इज द कॅथोड रे ट्यूब. That is, first there are the four parts of the CRO block diagram. One is the cathode ray tube. Cathode ray tube, CRT. CRT is known as an heart of CRO. As the human being, that is the heart of CRO. हार्ट इथं असतं. ह्युमन बिंगचं हार्ट बंद पडलं की सगळ्या गोष्टी बंद झाल्या. तसं दॅट इज द हार्ट ऑफ सीआरओ इज सीआरटी. सीआरओचं हार्ट काय आहे मित्रांनो? सीआरटी आहे. म्हणजे कॅथोड रे ट्यूब हा त्यातला एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. ओके, नंबर 2 कोण आहे बघा मित्रांनो? दॅट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम विथ द वर्टिकल एम्प्लिफायर. We know that the deflecting system, there are the two pairs of the plate. One is the vertical deflection plate placed horizontally. They will be move up and down, and they will be move the electron beam or the light beam up and down in y direction, in vertical direction, and hence it is known as a vertical deflection system. Then second block is vertical deflection system. आणि व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टमला अप अँड डाऊन करायला जो इलेक्ट्रिकल पॉवर सप्लाय लागतो त्याला आपण काय म्हणायचं? व्हर्टिकल एम्प्लिफायर. दॅट इज द व्हर्टिकल एम्प्लिफायर विथ किंवा व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम विथ व्हर्टिकल एम्प्लिफायर. नंबर 3, हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम विथ सिंक्रोनायझेशन, टाइम बेस्ड जनरेटर अँड हॉरिझॉन्टल एम्प्लिफायर. जो सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक आहे त्याला आपण हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम म्हणतोय. हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम मध्ये आपल्याला दोन हॉरिझॉन्टल प्लेट्स घेतलेले आहेत. दोन हॉरिझॉन्टल प्लेट ह्या व्हर्टिकली फिक्स केलेल्या आहेत आणि त्या काय होत आहेत? त्या आपल्याला लेफ्ट आणि राईट आपल्याला फिरतायत. लेफ्ट अँड राईट फिरतायत म्हणजे हॉरिझॉन्टली एक्स ऍक्सिस मध्ये त्या मुवमेंट होत आहेत आणि हॉरिझॉन्टली मुवमेंट होते. आणि ही मुवमेंट करण्यासाठी आपल्याला हॉरिझॉन्टल एम्प्लिफायर लागतो. आणि त्याच बरोबर आणखीन दोन आहेत. दॅट इज, वन इज द सिंक्रोनायझेशन सर्किट अँड synchronization circuit and time based generator and horizontal amplifier. And number fourth is high voltage and low voltage power supply for CRO. High voltage and low voltage power supply for CRO.
and various controls of the CRO. That is the last is that is for the requirement of the CRO. There are the power supply, and that power supply will be divided. That power supply will be divided into two groups. One is the high voltage power supply, that where the voltage is very high, and high voltage is produced by using the, that is the step up transformer, and low voltages are used, that is produced by using the step down transformer. Means in case of CRO there is the step up transformer which give the high voltage power supply, and that voltage is about the 2.5 kilohertz kilovolt to the 3.5 kilovolt. Means that voltage will be from kilovolt, that is the 25,000 व्होल्ट ते 35,000 व्होल्ट आपल्याला किलो व्होल्ट मध्ये 2.5 सॉरी 2.5 that is kilovolt, that is the हजार, that is the आपल्याला पुढे दोन शून्य आल्या तर आपल्याला 2,500 ते 3,500 व्होल्टेज हे आपल्याला कशाला लागतं मित्रांनो, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम लागतं. that is production of the electron, plenty electrons are produced असं म्हटलं जातं, and that will be for requirement of the requirement of the voltage is very high, and it is about the 2.5 to 3.5 kilovolt, and that voltage is that much voltage will be given by the high voltage power supply, and again we require the some low voltages, and that will be by the deflection system, and that will be known as an low voltage power supply. Friends, here just we see that is there are the above, that is we discuss all the, हे खरं म्हणजे माझं मोठं करायचं राहिलेलं आहे मित्रांनो, पीपीटी करताना काही अडचण नाहीये, हरकत नाहीये, आपण करू शकतो ते पुन्हा. that is we discuss all about subsystem in CRO in detail and construction of the CRT. Cathode ray tube, CRT is the heart of the oscilloscope, and it is essentially funnel type vacuum tube of the glass, and it converts the electrical signal into visual one. Electronic gun produces the beam of the electron, and the beam of the electron is produces the spotlight when stricken, and the beam of the electron will be deflected in time of the journey. In time of journey it will be deflected. I will be all thing I will explain all these things in very well manner according to this block diagram. Friend, here the in all exam one question is given, that is the draw the block diagram of the CRO and explain each block of CRO in brief. Explain in brief each block of CRO. This is the question. In many time or the many examination it will be asked for 10 time. Friends, we just I say that there are the three different set of block. This is the one set of block. Just I take the pen for writing. Friends, this is the pen for writing, and this is the one block. This is the one block, that is the CRT. This is the one block, that is the CRT. CRT is we know that CRT is the heart of the CRO. Heart of the CRO is CRT. CRT is very first or very essential block of the CRO is the CRT. Then the second is the, that is the vertical. Yes, in CRT, see here, I am taking the laser, that is these two plates, फोर प्लेट दिसतात बघा, एक दोन, ह्या कशा आहेत, व्हर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट आहेत, बसवलेल्या आहेत हॉरिझॉन्टली आणि डिफ्लेक्ट होतात व्हर्टिकली, आणि त्या व्हर्टिकली डिफ्लेक्ट होतात म्हणून त्यांना काय म्हटलंय, व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट म्हणते. आता दुसऱ्या बघा, हॉरिझॉन्टली डिफ्लेक्टिंग प्लेट समोरच्या या दोन आहेत हॉरिझॉन्टली, त्या बसवलेत व्हर्टिकली आणि त्या लेफ्ट राईट होत आहेत. हॉरिझॉन्टली मोशन होते, त्यांची एक्स डायरेक्शन मध्ये मोशन होते, म्हणून त्यांना काय म्हटले मित्रांनो, दॅट इज हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट असं म्हटलेलं आहे. इथं बारकाईनं बघा, ही सीआरटी अशी कोनिकल फ्लास्क असतं ना, केमिस्ट्रीतलं कोनिकल फ्लास्क जर आपण आडवं धरलं तर त्याचा जो शेप आहे एक जॉमेट्रिकल शेप आहे, त्याचा कोनिकल शेप आहे, आणि त्या कोनिकल फ्लास्कच्या शेप सारखी सीआरटी आहे. सीआरटी ही हार्ड ग्लास पासून तयार केलेली असते. हार्ड ग्लास म्हणजे मित्रांनो, जसं आपण माहित आहे आपल्याला हेल्मेटची ग्लास असते ती हार्ड ग्लास असते,
त्याच्यावर हातोडा जरी मारला, घन जरी मारला तरी ती फुटत नाही. अशा पद्धतीचं जे ग्लास असतं त्या हार्ड ग्लास पासून असं एक कोनिकल शेप तयार केलेलं असतं आणि त्याच्यामध्ये मग बरेचसेच इलेक्ट्रोड. हे कशासाठी असतं तर वेगवेगळ्या इलेक्ट्रोडला सपोर्ट करणं, हाय व्होल्टेजला प्रिझर्व करणं, बीम आहे ते बीम पासून संरक्षण करणं आणि सपोर्ट करणं, हे काम या सीआरटीचं असतं. आणि या सीआरटीच्या अक्रॉस हे सगळे ब्लॉक जे आहेत, हे सगळे ब्लॉक काय करतात बघा, इलेक्ट्रॉनचं इमिशन करतात, त्या इलेक्ट्रॉनचं बीम मध्ये कन्व्हर्शन करतात, त्याचं ऍक्सलरेशन करतात, इन टाइम ऑफ जर्नी त्याचं डिफ्लेक्शन सिस्टम्स डिफ्लेक्शन करतात आणि मग ती जाऊन कशावरती स्ट्राईक होते, ऑन फ्लोरोसन स्क्रीन डायरेक्ट स्ट्राईक होते आणि आपल्याला काय मिळतं सांगा, दॅट इज द लाईट स्पॉट मिळतो. हा सीआरटी आहे मित्रांनो. हे डिफरंट इलेक्ट्रोड्स आहेत. इथं इलेक्ट्रॉन गन आहे. इथं इलेक्ट्रॉन गन आहे म्हणजे दोन प्रकारचे इथं एनोड असतात मित्रांनो. प्री फोकसिंग एनोड असतो, प्री एक्सलरेटिंग एनोड पण असतो त्याच्या अगोदर, फोकसिंग एनोड आणि ऍक्सलरेटिंग एनोड. आणि या सगळ्यांच्या मुळं आपल्याला काय निर्माण होतं मित्रांनो सांगा, इथं ऍक्सलरेशन, दॅट इज द गन, दॅट विल बी नोन एज एन, दॅट इज द इलेक्ट्रिक गन असं म्हटलेलं आहे, इलेक्ट्रॉन गन असं म्हटलेलं आहे. it will be work like the bullet gun. In bullet gun we can feel the bullet and just we fire the trigger of the bullet gun, then that gun will be get extremely accelerated and it will be travel with the high speed toward the target, like that here. That is the electrons are created, the beam of electrons will be generated. After that beam of the electron it will be shooted, means it will be accelerated, and like the, that is the gun, like the bullet gun, here the electrons are fired toward the target and they will be in go toward the fluorescent screen and they will be strike on that, and that according to the indication we get light, that is the fluorescent convert the electron beam energy into light energy. And this is the, these are the different electrode, this is the deflection system, and this is the screen where we are going to see the visual indication of the signal. Friends, these are the vertical plates, and for vertical plate the vertical amplifier is connected, and y input is the vertical input and x input is the horizontal input. Y input that will be related to y axis or the vertical axis, hence it will be known as a vertical amplifier. And vertical amplifier is connected internally to vertical set of the vertical plates, and again for the set of horizontal plate the horizontal amplifier is connected, time based generator circuit is connected, and again the synchronization circuit that will be known as an external synchronization. And that synchronization of the signal is the it will be related to the subjective, and that will be used either it will be used or not used by the observer or the user. Okay, and the last will be the fourth. This will be first, that will be CRT, then second will be the, that is the horizontal vertical deflection system with the vertical amplifier. The third with the, all this third, that is the horizontal deflection system with the horizontal amplifier and time based synchronization circuit. बघा, horizontal deflection system with horizontal amplifier, time based generator with synchronization circuit is the third part, and fourth part of the this block diagram is the, that is intensity and focusing control. Just intensity and focusing control, just I controlling my weaving intensity. See here, I just the light will be off, the intensity will be lessened. Here I control the intensity, like that in CRO the intensity and focusing will be very, it will be controlled by using the different knob, and that is the intensity and controlling arrangement, focusing arrangement, as well as low voltage and high voltage power supply.
low voltage power supply, high voltage power supply, and the intensity and focusing arrangement. This is the fourth part, fourth part of the block diagram. And friends, and these are the very important block diagram. And that block diagram will be asked for the examination in different paper, and we have to just memorize, we have to just make the practice of keep memory in this keep memory the diagram. We have to make the practice for different time, and due to that, that diagram will be kept in your memory. That is, this is very important question, and it will be asked for many time in different examination. That is the draw the block diagram of the CRO and explain each block in brief. इन ब्रीफ आपल्याला म्हणजे हे सगळे जे चार ब्लॉक आहेत, चार पार्ट्स आहेत, आणि त्यातल्या ज्या सबसिस्टम्स आहेत मित्रांनो, त्या सबसिस्टम्स आपल्याला डायग्राम मध्ये ड्रॉ कराव्या लागतील आणि प्रत्येकाचं एक्सप्लेनेशन द्यावं लागेल. आता मी चाललोय एक्सप्लेनेशन कडे. आपल्याला माहिती आहे पहिला पार्ट जो आहे तो सीआरटी. सीआरटी इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड इट विल बी CRT is the heart of the CRO, and CR tube is the, that is cathode ray tube. It will be abbreviated as a CRT, and its long form is CRO. And this is the block diagram of the CRO. Here, friend, here block diagram of the CRO will be seen. Just wait. मित्रांनो, ब्लॉक डायग्राम आहे. असंच असतं बघा, टीव्हीच्या दुकानामध्ये जर टीव्ही रिपेअरिंगला आला असला आणि ओपन केला असला तर असंच असतंय. सीआरटी, सीआरटी मध्ये आपल्याला काय काय दिसतंय बघा मित्रांनो, हे डिफरंट इलेक्ट्रोड्स आहेत. इथे अरेंजमेंट आहे इलेक्ट्रोडची. इथे गेल्यानंतर फिलामेंट आहे, कॅथोड आहे, कॅथोड हे मधलं आहे ना, हे असं दिसलंय बघा, हे फिलामेंट आहे मित्रांनो. हा पहिला कॅथोड आहे. कॅथोड वरती कंट्रोल ग्रीड आहे, ग्रीड म्हणजे कंट्रोल ग्रीड आहे. पुन्हा खरं म्हणजे इथे एक आणि असाच असतो फोकसिंग ॲनोड, त्याला म्हणायचं प्री ऍक्सलरेटिंग ॲनोड, पुन्हा फोकसिंग ॲनोड आणि ऍक्सलरेटिंग ॲनोड. पुन्हा हे डिफ्लेक्टिंग सेट, मगाशी मी सांगितलं डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स आहेत. ह्या दोन आहेत त्या व्हर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स आहेत, ह्या हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स आहेत. आणि इथं जाऊन पुढे जाऊन इथं स्क्रीन असते, कोनिकल स्क्रीन असते. बऱ्याचदा ती राऊंड होती. पूर्वीचे टीव्ही माहित आहेत किंवा पूर्वीच्या कॉम्प्युटर स्क्रीन माहित आहेत आपल्याला. आता सगळीकडे एलसीडी डिस्प्ले आलेले आहेत, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आलेले आहेत मित्रांनो. लिक्विड आणि क्रिस्टल नाव किती चमत्कारिक आहे बघा. लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले म्हणजे काय असतं बघा. अरे क्रिस्टल, लिक्विड मधला क्रिस्टल, दॅट विल बी नोन एज अन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. ओके, दॅट विल बी स्क्रीन. इथं हे ॲक्वेडॅकचं कोटिंग असतं इंटरनली. इनर वॉल आहे ना, इनर वॉल ऑफ अ ग्लास आहे ना, ही जी डायग्राम आहे ना, ती आपल्याला टीव्हीच्या दुकानातलं ओपन असलेलं जे हे आहे, ओपन असलेली जी सीआरटी आहे ना, ती अशी उभी कापायची, त्याचा उभा छेद घ्यायचा, अलीकडची बाजू काढून ठेवायची. आता जी पलीकडची दिसेल ती इथं डायग्राम मध्ये दाखवलेली आहे. त्याचा उभा छेद घेतलेला आहे आपण, आणि उभ्या छेदामध्ये जे दिसतंय ते सगळं दाखवलेलं आहे. मित्रांनो, मी परत एकदा सांगतो, हे डिफरंट इलेक्ट्रोड आहेत ज्याच्यामध्ये हाय व्होल्टेज, लो व्होल्टेज पॉवर सप्लाय पण दिलेला असतो, इंटेन्सिटी आणि त्याचबरोबर फोकसिंग कंट्रोल्स इथं असतात, ऍक्ट होत असतात. हे त्याचा मीडिया इंटरफेस आहे. इथं जर बघितलं तर तुम्हाला काय दिसतं, फिलामेंट दिसतं. हाय व्होल्टेज फिलामेंटला दिलेलं असतं, त्यामुळे फिलामेंट हे रेड हॉट होतं. आणि त्याच्यावरती आपण कोण घेतलेला आहे, कॅथोड आहे, कॅथोड एनक्लोज आहे. त्यानंतर ग्रीड आहे, ग्रीड कंट्रोल ग्रीड म्हणायचं. इथं एक पहिला प्री एक्सलरेटिंग ॲनोड आहे, पुन्हा फोकसिंग ॲनोड आहे, ऍक्सलरेटिंग ॲनोड आहे, पुन्हा डिफ्लेक्शन सिस्टम आहे, हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम आहे, ॲक्वेडॅक आहे. आणि हे सगळ्याच्या सगळं इथं स्क्रीन आहे. आणि हे सगळ्याच्या सगळे एका असेंब्ली मध्ये असतं मित्रांनो, एका कोनिकल अशा ग्लास असेंब्ली मध्ये असतं. आणि हे हार्ड ग्लास असतं.
हार्ड ग्लास असं असतं की मित्रांनो वरनं जरी हात लावला तरी आपल्याला शॉक प्रूफिंग असतं आणि शॉक शॉक प्रूफिंग होण्यासाठी शॉक प्रूफ होण्यासाठी जसं वॉटर आतमध्ये येत नाही तसं शॉक प्रूफ होतं आणि शॉक प्रूफ होण्यासाठी इथं हाय ग्लास हार्ड ग्लास यूज केली जाते मित्रांनो. इथं जर बारकाईनं बघितलं तर इथून जो पार्ट आहे ना इथून इथपर्यंतचा जो पार्ट आहे एवढा जो पार्ट आहे ना मित्रांनो एवढ्या पार्टला इलेक्ट्रॉन गन असं म्हटलं जातं. कारण एवढ्या रिजन मध्ये काय होतं माहितीये का इलेक्ट्रॉनचं इमिशन होतं. इलेक्ट्रॉनचे गट्टे एकाला एक लागून बसवले जातात म्हणजे इलेक्ट्रॉनची बीम तयार होते. ते बीम ऍक्सिलरेट केली जाते तिला व्हेलॉसिटी दिली जाते म्हणजे इथं शूटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम होतं. तेवढ्याच रिजन मध्ये शूटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम होतं लाईक द बुलेट गन होतं. बुलेट गन कशी शूट करतो आपण बुलेट शूट करतो लाईक दॅट दी शूटिंग ऑफ अ इलेक्ट्रॉन बीम होतं म्हणून त्याला इलेक्ट्रॉन गन असं म्हटलेलं आहे. आणि पुढे गेल्यानंतर डिफ्लेक्टिंग सिस्टम तयार होते. दॅट विल बी दी डिफ्लेक्टिंग सिस्टम. इट कंटेन टू हॉरिझॉन्टल प्लेट्स अँड टू व्हर्टिकल प्लेट्स फॉर द डिफ्लेक्टिंग द बीम अबाउट दी vertical axis y and horizontal axis x, and so it will be known as the xy floater. Friends, CRTचं कन्स्ट्रक्शन बघताना दॅट इज द CRTचं वर्किंग बघताना मला पहिल्यांदा त्याचं कन्स्ट्रक्शन बघावं लागेल आणि या कन्स्ट्रक्शन मध्ये काय होतं बघा मित्रांनो shows the various part of the CRT. We are going to see only CRT and again we are going to see the CRO. And in CRT there are the four parts. One is the glass envelope, electron gun, इलेक्ट्रोस्टॅटिक डिफ्लेक्शन सिस्टम मी दाखवली अँड फ्लोरोसन स्क्रीन म्हणजे समोरचा जो राऊंड पार्ट आहे तो एनवलप ग्लास एनवलप मध्ये काय आहे बघा इट इज कोनिकली हायली इव्हॅक्युएटेड ग्लास विच कंटेन व्हॅक्युम अँड सपोर्ट्स इट इज युज्ड टू सपोर्ट द व्हेरियस इलेक्ट्रोड्स बघा तो काय आहे एक कोनिकल शेप्ड ग्लास आहे इव्हॅक्युएटेड असते आतमध्ये गॅस नसतो इट विल बी इव्हॅक्युएटेड it will be made by the hard glass and hard glass it is used to make the shock proofing and also it is used to give support for the various electrodes which was placed inside the CRT. That is what is the function, what is the basic function, basic role of this tube. This tube is, yeah, conically shaped. It has some geometrical shape and it will be like the conical flask and it contain the vacuum. It is used to support the different electrodes inside the CRT. The inner wall of CRT is coated with the coating that will be known as an aqueduct. Friend, aqueduct coating is the electrical conducting coating and it is used to conduct the electrons which are shooted which are dispersed toward the wall and it will be electrical conduction coating. Friends, inner wall of आतली जी वॉल आहे ना मित्रांनो सीआरटीच्या आतली जी वॉल आहे आतली जी बाजू आहे ना आतली बाजू ही सगळी ॲक्वेडॅक कोटिंगनं काय केलेली असते कोट केलेली असते इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग कोटिंग आहे आणि इथं जाऊन धडकणारे इलेक्ट्रॉन्स आहेत हे इलेक्ट्रॉन्स इंटरनली ऍक्सिलरेटिंग एनोडला जोडलेले असतात that the coating is electrically connected with the accelerating anode and so that electrons which strike on the wall are returned to the anode and this prevent that is wall from charging the high potential from the negative. And जर तसं केलं नसतं मित्रांनो जरा बारकाईनं बघा मी पुन्हा जातो ब्लॉक डायग्राम कडं मित्रांनो ही जी इनर वॉल आहे ही आतली कडा जी आहे ना ही आतली कडा जी आहे इनर वॉल ऑफ द सीआरटी जी आहे ती ॲक्वेडॅक कोटिंग कोट केलेली असते आणि ती कोटिंग केल्यामुळे काय होतं आणि ते कोटिंग इलेक्ट्रिकली कशाला कनेक्ट केलेलं असतं दॅट इज इट विल बी इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू द ऍक्सिलरेटिंग एनोड आणि एनोडला कनेक्ट केल्यामुळे ते ग्राउंड होतं मित्रांनो कारण इथून जाणारे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत इथून जाणारे बीम मधले इलेक्ट्रॉन्स आहेत बीम म्हणजे गट्टा मित्रांनो आणि या गट्ट्यामध्ये सगळे निगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन आपण बाइंड करत असलो तरी ते इलेक्ट्रिक बाय मीन ऑफ द इलेक्ट्रिकल मीन आपण ते बाइंड करतोय त्यामुळे सगळेच्या सगळे राहत नाहीयेत एखादा यातनं वाट चुकतो मित्रांनो रिफ्लेक्ट होतो आणि एखादा इकडे जाऊन धडकतो इथून इथपर्यंत जात असताना इथून इथपर्यंत ट्रॅव्हल होत असताना मित्रांनो काही इलेक्ट्रॉन हे इकडे जाऊन वॉलला धडकतात
खाली जाऊन वॉलला धडकतात आणि वॉलला कसलं कोटिंग असतं आतल्या बाजूनं इलेक्ट्रिकल कोटिंग ऑफ द ॲक्वेडॅक असतं आणि हे इलेक्ट्रिकल कोटिंग इज कनेक्टेड टू द that is it is electrically connected to the accelerating anode आणि anode वरती असतो तो पॉझिटिव्ह चार्ज असतो त्यामुळं हे सगळेच्या सगळे इलेक्ट्रॉन काय होणार आहेत दे विल बी न्यूट्रलाइज्ड समजा समजा ॲक्वेडॅक कोटिंग नसतं आणि आपण काय केलं असतं ते इलेक्ट्रिकली एनोडला कनेक्ट झालं नसतं तर हे जे इलेक्ट्रॉन जातात ते कुठं राहिले असते सांगा हे इनर वॉल ऑफ हा जो सीआरटी आहे याला जाऊन साचले असते तिथं त्यांचं सॅच्युरेशन झालं असतं आणि ते सगळंच्या सगळं निगेटिव्ह चार्जड झाली असती ट्यूबला तुम्ही बाहेरनं हात लावला असता आपल्याला माहित आहे व्होल्टेज किती आहे 2.5 के टू 3 के आहे म्हणजे जवळजवळ 2500 ते 3000 व्होल्टेज आहे आणि त्यामुळे तिथलं निगेटिव्ह चार्जिंग हे हाय व्होल्टेजचं झालं असतं आणि ट्यूबला जर आपण वरून हात लावला असता तरी आपल्याला 2.5 किलो व्होल्टचा आणि किमान किमान 2.5 ते 3.5 किलो व्होल्टचा शॉक लागला असता आणि शॉक प्रूफिंग झालं नसतं आणि दॅट ऑल दी चार्जड electrons will be neutralized through our body and due to that shock treatment ड्यू टू दॅट शॉक चार्जिंग मुळे काय झालं असतं मित्रांनो एखाद्याचा मृत्यू सुद्धा झाला असता इट मस्ट दॅट इज द फॉर द प्रोटेक्शन फॉर द शॉक प्रूफिंग ऑफ द ट्यूब फॉर द protected application the coating of the aqueduct coating that will be coated on the inner wall of the CRT friend and this is the basic application of the aqueduct coating then another application of the glass envelope it is used to support the different electrodes and different others supportive system which will be placed inside the CRT also it will be evacuated and it will be used to emit the electrons to produce the beam of the electrons and again it will be accelerate in electron gun region after it will be deflected in a region of the deflection system and again it will be strike on fluorescent screen and in fluorescent screen there is the conversion of the striking energy into the light energy that will be we see the spot and some indicating visual indication according to the signal according to the movement of the electron beam in deflection system and we are able to see the oscillatory motion okay friend the second is the electron gun and we know that electron gun is the first region of the CRT and how what is the role of electron gun region electron gun it will be acts as the bullet gun in bullet gun we can trigger just we trigger the bullet will be accelerated toward the target and it will be hit on target like that there is the electron emission then production of the beam and again the acceleration of the electron beam that all the process are made in this region and hence this region will be called as an electron gun region the arrangement of the electron in which produces the focused beam of the electron it will be called as an electron gun just I will said it in detail I will be explained it in detail it consists of an indirectly heated cathode friend like the bulb we know that what is the basic function of the bulb can emit bulb can convert the electrical energy into light energy that is the electric current will be passed through the filament and due to that the filament will be burned and it can produces the light but at the time of the burning the heat will be created and that such a type of a burning and due to the burning of the filament the heat energy will be produced such a heating will be known as an indirectly heating direct heating चुलीवर भांड ठेवलं that will be the direct heating that is the just that is the creation of the tea creation of tea or creation of the rice creation of the food are the example of the direct heating here the indirect heating will be used for the indirectly heating that is the
a high electrical energy about the 2.5 kilovolt will be transferred through the filament, and due to that energy, due to that red hot energy, that is the cathode is indirectly heated, and we know that that is the consist of indirectly heated cathode and cathode, that is the control grid and focused anode. That is before the focused anode there is the pre-accelerating anode, focused anode, accelerating anode, and the control grid will be held to the negative potential with respect to cathode, and two anodes are maintained at the positive potential high positive potential high positive potential, and due to that, that is the beam is to be accelerated. Cathode is the one of the enclosed cylinder which encloses the filament. म्हणजे फिलामेंट आत असतं, त्याच्यावर एक पातेल पालतं घातलं की एन्क्लोज होईल ना, आतमध्ये फिलामेंट राहील. आणि वी नो दॅट द कॅथोड इज मेड अप ऑफ द निकेल सिलेंडर and oxide coating is coated on the nickel cylinder. We know that nickel the plenty of electrons will be emitted in very short time, and oxide coating which can increase the rate of production of the electron, that is the to increase, to accelerate, to enhance the rate of the electrons which are produced, that will be increased by the oxide which was coated on the nickel cylinder. Again there is the one another control grid which encloses the cathode as well as the control grid which can encloses which encloses cathode and that is filament, and that will be known as a control grid. And control grid have very one tiny hole at the center, and that tiny hole uh, can uh, can decide that tiny hole can decide the size of the beam. If it is very tiny, very small, the small electron beam will be produces. And also the that is the voltage, negative voltage on the control grid can decide the focusing and brightness, that is the intensity and focusing of the spotlight or the beam. The grid is usually maintained in a grid here, that is grid is usually maintained in the potential of the 0 to 50 volt with respect to cathode, and by varying the negative potential on the control grid, electrons, that is the number of electrons reaching to the accelerating and reaching toward the screen are to be decided, and hence the intensity as well as the intensity and as well as the focusing will be arranged, and the accelerated beam enters the first into anode A1 and then anode 2 and maintain increasingly high potential, and the pair of the electron A1 and A2 form the electrostatic lenses, and according to electrostatic lenses equipotential regions are produced, and these equipotential regions focuses all the electron at the screen, and सगळेच्या सगळे काय करतायत, फोकस करतात, and such a focusing is known as an electrostatic focusing. And electrostatic focusing, how the focusing will be behave, it will be I will study it in next lecture, in tomorrow lecture. See here, this is the block diagram of the CRT. This is the फिलामेंट मधून जवळजवळ 2500 व्होल्ट व्होल्टेज पाठवलेलं असतं, त्यामुळे फिलामेंट हे रेड हॉट होतं. त्याच्यावरती कॅथोड बसवलेला आहे, म्हणजे हे जे फिलामेंट आहे फिलामेंटवर एक सिलेंडर बसवायचं. सिलेंडर म्हणजे पातेल्यासारखं असतं. कंट्रोल ग्रीड निकेलचं सिलेंडर असतं, आणि निकेल सिलेंडरला वरून ऑक्साईडचं कोटिंग असतं. निकेल सिलेंडर काय होतं मित्रांनो, इनडायरेक्टली हिटिंग होईल. इथं व्हॅक्युम आहे, व्हॅक्युम असल्यामुळं या फिलामेंट मधून व्होल्टेज दिल्यामुळं निकेल सिलेंडर मध्ये काय होतं, तर इलेक्ट्रॉनचं इमिशन होतं, आणि सिलेंडरच्या सरफेसवरती इलेक्ट्रॉनचं इमिशन होतं, आणि या इमिशनचा जो रेट आहे तो ऑक्साईडचं जे कोटिंग आहे ते वाढवतं. पुन्हा एक दुसरं सिलेंडर बसवलेलं आहे, कंट्रोल ग्रीड आहे मित्रांनो, याला कंट्रोल ग्रीड
पुन्हा दुसरं एक सिलेंडर काय करतं, ह्या कॅथोडला आणि त्याच्या आतल्या फिलामेंटला या सगळ्यांना एन्क्लोज करतं, या सगळ्यांना झाकतं. म्हणजे एक छोट्या साईजचं पातेलं, त्याच्यावर मोठ्या साईजचं पातेलं बसवलं. आता आपल्याला माहित आहे कंट्रोल ग्रीडला एक सेंटरला टायनी होल असतं मित्रांनो. आणि इथं जर मी काय दाखवलं तुम्हाला, पेन घेतला मी आणि पेनच्या साह्याने मी मित्रांनो दाखवतो. हे काय आहे बघा, हे फिलामेंट आहे. हे काय आहे, कंट्रोल सॉरी मित्रांनो कॅथोड आहे. आणि कॅथोड वरती इलेक्ट्रॉनचं इमिशन होतं कारण निकेलचं सिलेंडर आहे आणि ऑक्साईडचं कोटिंग आहे. आणि इथं सेंटरला कंट्रोल ग्रीड आहे ना, कंट्रोल ग्रीडच्या सेंटरला एक टायनी होल असतं. आणि आपल्याला माहित आहे आता हे सगळं एकमेकावर बसवल्यामुळं ह्या इलेक्ट्रॉनचं इथं जे इमिशन होतं, इलेक्ट्रॉन या जागेमध्ये जे इमिट होतात, या इलेक्ट्रॉनना बाहेर पडायला एकच मार्ग म्हणजे कंट्रोल ग्रीडचं टायनी होल. टायनी होल जेवढं मोठं तेवढी इलेक्ट्रॉन बीम मोठी, टायनी होल जेवढं लहान तेवढे इलेक्ट्रॉन बीम छोटी. मित्रांनो तुम्हाला मोठी बीम पाहिजे, वाईड बीम पाहिजे की नॅरो बीम पाहिजे हे होल पण ठरवतं. आणि त्याचबरोबर कंट्रोल ग्रीड जे आहे, या कंट्रोल ग्रीडला मित्रांनो जे निगेटिव्ह पोटेन्शियल देणार आहे, या कंट्रोल ग्रीडला इथं बघा, या कंट्रोल ग्रीडला आपण जे निगेटिव्ह पोटेन्शियल देणार आहे, हे निगेटिव्ह पोटेन्शियल पण ते ठरवतं. आणि ते कसं ठरवतं हे सगळं मी तुम्हाला उद्याच्या लेक्चर मध्ये सांगेन. इथं ऍक्च्युअली मित्रांनो कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ द सीआरटी इज व्हेरी व्हेरी इसेन्शियल. अँड वन्स यू आर गोइंग टू नो हाऊ द सीआरटी विल बी वर्क, we are going to know very well how it's the how they it is used for the different application in physics lab. Okay friends, session is open for the discussion. If you have any query, if you have any difficulty, then please ask me. I will try to rectify it on my best level. Okay, thank you. Meanwhile, please give the attendance in chat box fastly. Please give the attendance in chat box. I am stopping the sharing, friend.